Hi, good morning, dear students. Next topic is cycles. ഗ്രാഫിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പാത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി സൈക്കിൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് സൈക്കിളുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ദിസ് ഗ്രാഫ്, ദിസ് vertex and an edge, this a loop. This is a one cycle. U1, U2, E1, E2. A two cycle and a three cycle is a three cycle, four cycle, five cycle, six cycle, and so on. So what is a cycle? How can we define a cycle? So cycle എന്ന് പറഞ്ഞാല് it is a closed trial. Look here, U1, U2, U3, U4, E1, E2, E3, E4. Now this U1, E1, U2, E2, U3, E3, U4, E4, U4. This is a walk between U1 and U1. This is a closed walk. But more interestingly, the edges are distinct. But the vertices are not distinct since the starting and ending vertices are the same. The vertices are not distinct. So this is not a path, but it's a trial since the edges are distinct. This is a trial which is closed. Closed. Cycle's definition എന്താണ്? Cycle is a closed trial which in which the initial vertex and internal vertices are distinct. The final vertex first vertex തന്നെ ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഫൈനൽ വെർട്ടെക്സും ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സും ഒന്നായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വെർട്ടീസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രയൽ ആണ് സൈക്കിൾ. So cycle is a closed trial in which initial vertex and internal vertices are distinct. The formal definition ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് definition. A non-trivial closed trial in a graph G is called a cycle if its origin and internal vertices are distinct. The closed trial C equal to V1, V2, etc. Vn, V1 is a cycle if C has at least one edge and V1, V2, etc. Vn are n distinct vertices. A cycle of length k is called as k cycle. A k cycle is an odd or even depending on whether k is odd or even. A three cycle is often called a triangle. Clearly, two cycles of the same length are isomorphic. An n cycle is an
a cycle with n vertices will be denoted by Cn. So ഇനി നമ്മള് വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വൺ സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ടു സൈക്കിൾ. ഈ വൺ സൈക്കിളും ടു സൈക്കിളും സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് അല്ല, പക്ഷെ 3 സൈക്കിൾ മുതലാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ആണ്. So 3 cycle is called a triangle. This also a 3 cycle. This also a 3 cycle. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഐസോമോർഫിക് ആണ്. ഒന്ന് സർക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചേ ഉള്ളൂ. These two graphs are 3 cycles. Again, 4 cycle is like this. 4 cycle can also be like this. Isomorphic ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം. ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് തിരിച്ചാല് അല്ലെ, ഈ അടിയത്തെ രണ്ട് എഡ്ജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചാൽ ദിസ് ഓൾസോ എ 4 cycle. ആൻഡ് അഗൈൻ അപ്പൊ ഐസോമോർഫിക് ഇതിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയത് ദിസ് എ 5 cycle. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഐസോമോർഫിക് ആണ്, ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസ് ഉള്ള സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഐസോമോർഫിക് ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. You consider the graph G as shown in figure. It has 5 vertices. 4 കോർണറിലും സെൻട്രലും വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. Can you find a 3 cycle in this graph? C1 equal to V1, V2, V5, V1. This is a 3 cycle. This is a 3 cycle. And again we can find so many 3 cycles. Can you find a 4 cycle in this graph? 4 cycle. നിങ്ങൾക്ക് ഏതും കാണാം. V1, V5, V3, V2, V1. എത്ര വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4 അല്ലേ? അപ്പൊ this is a 4 cycle. It's a 4 cycle. Can you find a 5 cycle in this graph? 5 cycle. V1, V2, V3, V4, V5, V1. It is starting from here. Go like this, like this, like this, like this, like this. This is a 5 cycle. അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? 4 cycle ആണെങ്കിൽ നേരെ ചുറ്റും തന്നെ പോയാൽ മതി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ this is a 5 cycle. അങ്ങനെ ഇതിലെ ലോങ്സ്റ്റ് സൈക്കിള് C5 ആണ്. അപ്പൊ this is not C1, this is C3, this is C4, this is C5. These are cycles in the given graph. Next, consider the graph. Find a closed walk of length 6. Is your walk a trial? Closed walk എന്തേ ഉള്ളൂ? തുടക്കം അവസാനം ഒന്നായാൽ മതി. ക്ലോസ്ഡ് വാക്ക് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ ക്ലോസ്ഡ് വാക്കും കാണാൻ കഴിയും. Now, next, find an open walk of length 12. Open walk എന്ന് പറഞ്ഞാല് എവിടെയും തുടങ്ങാം എവിടെയും അവസാനിപ്പിക്കാം. 12 വെർട്ടെക്സിലൂടെ എഡ്ജിലൂടെയും ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. കാരണം വാക്കിന് ഒരു റൂളും ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് 12 വാക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നടക്കാം. ഓപ്പൺ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 11 ആവുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. 12 ക്ലോസ്ഡ് അല്ലല്ലോ, ഓപ്പൺ വാക്ക് ആവുമ്പോ. അപ്പൊ മുഴുവൻ എല്ലാ വെർട്ടെക്സിലൂടെയും നടക്കണമെന്നില്ല. വാക്കാവുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആണ്. പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വിജിലന്റ് ആവണം. കാരണം ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൈറ്റ്? Find a closed trial of length 6.
ക്ലോസ്ഡ് ട്രയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എഡ്ജ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെർട്ടെക്സ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഡ്ജ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വെർട്ടെക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. What is the longest cycle in G? What is the length of longest path in G? How many paths in G are there of this length? Okay. ഈ ഗ്രാഫിലെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് പാത്ത് ഏതായിരിക്കും? നമ്മള് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മുകളിൽ കൂടെ പോയാലും താഴെ പോയാൽ എഡ്ജ് കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലേ? എന്നിട്ട് താഴേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടാവും 11 എഡ്ജുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 11 എഡ്ജിലെ പാത്ത്. ഇതേ ലെങ്ത്തുള്ള വേറെ എത്ര പാത്തുകളുണ്ട്? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയും പോവാം. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഇനീഷ്യലും ഇത് ടെർമിനസും ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് ഇനീഷ്യലും ഇത് ടെർമിനസും ആയിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനിയും ഉണ്ടാവും, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്ന കിട്ടും. സോ ഓക്കെ.